Ou pensez que ce week-end de Pâques tombe à pic pour visiter l'exposition Harry Potter à la Cité du Cinéma? Ça tombe bien, nous aussi. Un an après l'exposition Star Wars Identities, la Cité du Cinéma met à l'honneur une autre saga culte, Harry Potter. Du 4 avril au 6 septembre, tout ce qui vous a fait rêver pendant toutes ces années est exposé juste ici, aux portes de Paris. Une occasion unique de découvrir l'univers foisonnant imaginé par J.K. Rowling il y a maintenant 20 ans. Une petite visite guidée, ça vous dit ? Embarquez sans plus attendre pour Poudlard, puis enfilez le chapeau magique afin de rejoindre votre maison. Visitez la salle commune de Gryffondor, rejoignez la serre dédiée aux cours de botanique, observez le lutin de Cornouailles, visitez les salles de divination et de défense contre les forces du mal, le bureau d'ombrage ainsi que le terrain de Quidditch. Rendez-vous dans la cabane d'Hagrid, allez à la rencontre de Buck, sans oublier de ne jamais entrer dans la forêt interdite. Alors j'étais tranquillement en train de jouer au Quidditch quand j'ai vu surgir deux rouquins, enfin plutôt deux ex-rouquins, car oui, les jumeaux Weasley ont bien grandi. D'ailleurs, saurez-vous reconnaître qui est qui? I'm George, Oliver plays George. And I'm Fred, yeah, James. I died. I've had better days, yes. The actors sometimes, director was they're pretty hot on knowing the difference. But we were quite fortunate, I say fortunate. Whenever we did pranks, it wasn't necessarily, no, I'm pretending to be him. It was more elaborate plans, so we would fake things happening and things like that. Rupert was really good at telling the difference, and Matt Lewis. Tom Felton still can't tell. He apparently, when we're separate, it's fine, but when we're together, it's confusing. The great thing about, even if you're like a lot of obviously Potter fans will love it because there's scenes and costumes and props what they've seen on the TV and they really want to see up close. But also we've heard from families who've brought their dads or their mums who haven't really been into Potter, but they can really appreciate the workmanship, what's gone into making these props, and afterwards they go away talking more about it than the children. In London there's the props and the sets and everything, but this one there's what's kind of cool, I think, is when we've been very fortunate to go pretty much around the world opening the exhibition, but one thing that they do really well, I think, is that they don't make one particular prop bigger than, like, more elaborate than the next. For example, you've got Harry's wand there right next to the Marauders map, and if you didn't know what it was, you'd just think, oh, there's a wand and there's a map. So it's not like it's a look at this. So it's very cool how they've done that. Yeah. Au cours de notre petit tour des lieux, nous avons eu la chance de croiser Mirafora Mina et Eduardo Lima, les deux designers de la saga. Tous les accessoires que vous avez pu voir dans les films, ce sont eux. Durant toutes ces années, ils ont travaillé en étroite collaboration avec Pierre Bofana, le chef décorateur que nous avions rencontré à Londres. Un travail de l'ombre qui méritait bien un coup de projecteur. Our job is to really help tell the story through visual aids, visual pieces, and sometimes that means also creating things in 3D. So we might be we usually design something and make it. But basically we were in charge of everything that was graphic or on paper, like the Daily Prophet, the newspaper, the Marauders map, all the school books, all the packaging for the Weasley shop, for Honeydukes, like the pumpkin juice, the chocolate frog. So everything that was on paper, plus the other things that sometimes you have to get involved as well. Some of the scenic pieces, you know, so like the floor decoration. From Gringotts Bank, we had to design that. The black family tapestry. So there is quite lots of things that kind of, like the gravestones on Harry Potter 4 when we see Voldemort and we see in the cemetery. Yeah. So all that engraving is us. That all has to be created by somebody. So yeah. Because when you read the script for the first time, our job is to kind of do a list of all the very important props, graphic props that is scripted. And after we go to a meeting with the set decorator, okay, so we have Umbridge's office, what we need there. So we know that we have the book as a main prop, and we have a couple of letters, but we have all the plates behind, we have... What are all the other things that are going to help the audience believe that
she is that kind of person. So our list that becomes, at the beginning is like, I don't know, 20 things. It becomes like pages and pages of things because every single set we need to create more things to help telling the story. You know? I think the biggest challenge was strangely, well, probably the Weasley joke shop, but a really not a negative challenge, but a positive challenge, because there was the designer had created a shop that had 4 different levels and full of merchandise. So every single item in that shop had to be created, whether it was something that was held by the actors and are very important, or whether it was just creating an environment and an ambience that makes you believe that it's a fantastic, successful and vibrant shop. Now it's like everything is yeah. Now it's from a distance. It all sounds like, nice. Yeah. I'm sure at the time when we're doing, I'm sure problems appeared. Yeah. And actually, the Marauders map on the. was quite we had kind of come up with that concept and it was approved, but Alfonso Cuarón had some very strong ideas about what he wanted, and he was quite demanding about having a little bit more. You do something and then a little bit more. So it felt, at the time, it felt very like, I'm having to really work hard for this. But then you look back and think, yeah, you're right. Yeah, you needed that extra. The exhibition designers have completely understood how to celebrate what worked and what was successful in the film franchise, and honour it in this way, and the way it's displayed is beautiful. I think it's sensitive. They've understood about the craft of filmmaking, and I think it's important to understand that it's not about this exhibition isn't so much about the actors and so on. It's about showing the craftsmanship that is behind the filmmaking, which is it often gets missed. You know. And it's great that they are doing that, because otherwise the props would be all in a container somewhere that you would never see. And at least now the props are having like a longer life, and people can come and really enjoy every single little detail that the prop, the graphics, the costumes everyone put on. Voilà, notre visite s'arrête ici. J'espère vous avoir donné envie de venir faire un petit tour à Saint-Denis pour découvrir les joyaux de cette expo. Croyez-moi, si vous êtes fan d'Harry Potter, vous ne serez absolument pas déçus. Malheureusement, pas de Poudlard Express pour vous déposer, mais une ligne 13 on ne peut plus opérationnelle. Vous avez jusqu'au 6 septembre. Aussi bruyante que ces affreuses mandragores. Oh là là! Voici une mise en bref. Je suis sûre que certains d'entre vous y étaient. Samedi dernier, les Nuits au Max rendaient un dernier hommage au regretté Leonard Nimoy, le temps d'une nuit Star Trek. Prochain grand rendez-vous à ne surtout pas manquer, la 4e et dernière nuit Miyazaki qui se tiendra le 25 avril prochain au Max Linder. Les fans du maître de l'animation japonaise auront le privilège de découvrir sur grand écran son premier long métrage, Le Château de Cagliostro. S'en suivra Porco Rosso, où l'on y suit l'aventurier solitaire Marco. Et enfin, pour finir en beauté, les meilleurs épisodes du Sherlock Holmes canin. Début des réjouissances à 23h30. Quelques bonus viendront ponctuer cette nuit mémorable à laquelle vous êtes bien évidemment conviés en cosplay si vous le souhaitez. Pour réserver vos billets, rendez-vous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Ne tardez pas, il ne reste plus que quelques places. Le Poudlard Express entre en gare, quai 9 3/4. Le 19 mars dernier, le célèbre train a été inauguré au Warner Bros Studio Tour London, les coulisses de Harry Potter situées dans la banlieue de Londres. Souvenez-vous, nous avions consacré l'épisode 292 de Fanzone à ce lieu magique, c'est peu de le dire, qui a accueilli le tournage des 8 films de la saga. Après la grande salle, le bureau de Dumbledore, la salle commune de Gryffondor, la cabane d'Hagrid, le terrier, le chemin de traverse et j'en passe, les visiteurs pourront désormais découvrir l'authentique Poudlard Express et monter à bord du train qui, des années durant, a déposé Harry et ses amis à la gare de Préolard. Aujourd'hui, dans le courrier des Fanzoniens, on répond à Cinéphile 92, Rossignol G et bon nombre d'entre vous au sujet des animaux fantastiques. Eh bien, le scénario, qui a été écrit par l'auteur J.K. Rowling, est terminé et le tournage du film, réalisé par David Yates et attendu dans nos salles en novembre 2016, devrait débuter cet été. Le projet avance donc, mais il reste tout de même une question à élucider. Quels acteurs au casting? Eh bien pour le moment, aucun. Dernière rumeur en date, le Docteur Who Matt Smith serait pressenti pour un rôle. Alors est-ce celui du magizoologiste Newt Scamander, l'auteur du livre Vie et Habitat des animaux fantastiques, ou bien un Dumbledore jeune? Non, parce qu'au cas où vous l'auriez oublié, le film est supposé se dérouler 70 ans avant les aventures d'Harry Potter. En attendant de savoir si oui ou non Matt Smith est confirmé au casting du film, vous pourrez le retrouver dès le 1er juillet dans Terminator Genesis. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.